Droughts have been severe in many parts of Andhra Pradesh in recent decades. The Integrated Watershed Management Program, also known as the Pradhan Mantri Krishi Sanchay Yojana, was launched to address this issue. The Government of India is dedicated to water conservation and management. PMKSY has been formed as a part of this effort with the aim of extending irrigation coverage and improving water use efficiency in a focused manner by providing an end-to-end solution for the resource creation, distribution, management, field application, and extension activities. The IWMP Batch 4 consists of 8 projects in the Kurnool district that covers 33,895 hectares of treatment area and are subdivided into 32 micro watersheds and were implemented between 2012 to 2013 and 2019 to 2020. The watershed's main activities are accomplished in 3 stages. First stage is preparatory phase, second stage is work phase, and third stage is consolidation phase. The project's duration could range from 4 to 7 years. During the preparatory phase, institutional arrangements, awareness and capacity building programs, as well as detailed project reports are prepared by micro watershed with community participation. Entry point activities carried out during the preparatory phase, as well as nearly 4% of the budget allocated for the innovative EPA under the IWMP guidelines were successful in meeting the needs of the watershed community and building a good relationship for the smooth implementation of the watershed. The watershed community wisely made use of the project EPA by getting widely acceptable works like cattle troughs, extension of pipeline for drinking water, school-related furniture, solar street lights, tent houses, and etc. These cattle troughs are quite useful in villages for providing drinking water to nearly 100 animals on a daily basis. The solar street lights were a huge success in the village, and the school furniture was extremely useful. As an example of a sustainable approach, the watershed program uses EPA initiative chosen by the community. 2012-13 సంవత్సరానికి సంబంధించి IWMP ఇంటిగ్రేటెడ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ నందు దాదాపు 8 ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా 32 గ్రామాలలో మైక్రో వాటర్షెడ్ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. ఇందులో మేము వచ్చేసి ఎంట్రీ పాయింట్ యాక్టివిటీస్ కింద స్కూళ్ళల్లో టేబుల్స్ ఇవ్వడము, ఆర్ఓ ప్లాంట్ పెట్టడము, తర్వాత మహిళలకు ఈ యొక్క డ్వాక్రా మహిళలకు వాళ్ళకి టెంట్ హౌస్లు ఇవ్వడము మరియు వాటర్ ట్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా ఎంట్రీ పాయింట్ యాక్టివిటీస్ కింద చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే చాలా ట్రైనింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ, వాటర్షెడ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ అందరికీ, వాళ్ళ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా. కాబట్టి ఏ విధంగా వాటర్షెడ్ను ముందుకు తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా తీసుకుపోతే మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది గ్రామాలలో అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. During the work phase, the watershed primary focus is natural resource management. The NRM works like soil and water harvesting works were carried in work phase in convergence with the various departments, and the programs such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, horticulture, agriculture, and animal husbandry departments, etc. The major activities in the NRM sector include staggered counter trenches, water absorption trenches, sunken pits, loose boulder structures, rock-filled dams, mini percolation tanks, check dams, check walls, farm ponds, dugout ponds, and injection wells. సహజ వనరుల యాజమాన్యంలో భాగంగా వర్క్ ఫేజ్లో ఈ 32 వాటర్షెడ్ గ్రామాల్లో ఈ 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల కాలంలో సుమారు 20 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి చెక్ డ్యామ్సు, ఊట చెరువులు అంటే పర్కులేషన్ ట్యాంక్సు, చెక్ వాల్సు, ఫామ్ పాండ్సు, డగౌట్ పాండ్సు, గేబియన్ స్ట్రక్చర్సు, ట్రెంచెస్, రాక్ఫిల్ డ్యామ్సు, ఇటువంటి చాలా భూసార మరియు నీటి సంరక్షణ కట్టడాలను చేపట్టడం జరిగింది. తద్వారా మనకు
ఈ భూగర్భ జలాలు నీటి నిల్వ చేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలు పెరిగి గ్రామాల్లో రైతులు అదేవిధంగా వ్యవసాయ కూలీలు వీటి ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షాన్ని వెలుగుస్తున్నారు. The rich to valley approach was used for all of the work, and 56% of project funds were used. Throughout the program period, adequate attention has been given to NRM works, which are crucial for bringing ecological balance. By the interventions of conservative measures, and also PSI and livelihood activities were implemented during this work phase. చెక్ డ్యాములను వాళ్ళు తమ పంట పొలాలకు వాడుకోవడము, ఈ మొక్కలకి మామిడి మొక్కలకి అదేవిధంగా పంటలకి ఒక్కొక్క రైతు వచ్చేసి దాదాపు 5 ఎకరాల నుంచి 10 ఎకరాల వరకు ఈ నీటిని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివలన రైతులకు ఆర్థికాభివృద్ధి పెంపొందించడం జరిగినది. నా పేరు ఉలోమధు, మా చిట్యాల గ్రామం, కృష్ణగిరి మండలం, కర్నూలు జిల్లా. ఈ చేను 3 ఎకరాల సార్ మాది. సర్వే నెంబర్ వచ్చేసి 270/12. ఇక్కడ వాటర్ షెడ్ 7 సంవత్సరాల కిందట వచ్చింది. 4 సంవత్సరాల కిందట కొండకి ట్రెంచులు తీయడం జరిగింది. ఆ ట్రెంచులు తీసిన తర్వాత ఇక్కడ మేము ఇంతకుముందు బోర్ వేసి నీళ్ళు పడేటివి కాదు, 500 అడుగులు వేసినా పడలేవు. ఒక ట్రెంచులు తీసిన తర్వాత 250 అడుగులకి నీళ్ళు పడ్డాయి. తర్వాత మేము బోర్ వేసుకున్న తర్వాత వాటర్ షెడ్ వాళ్ళు మాకు ఇది మామిడి మొక్కలు కానీ 210 మొక్కలు ఇచ్చారు. అవి నాటుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు కాపుకి వచ్చాయి. ఇవి 1 లక్ష రూపాయల దగ్గర అది వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం వచ్చింది. The PSI interventions in agriculture, animal husbandry and allied sectors are using 10% of project funds. The activities such as cultivators, MB plows, rotovators, water carrying pipes, oil engines, weeders, sprayers, drip and sprinkler irrigation systems and tarpaulins were distributed to small and marginal farmers under agriculture sector. ఈ యొక్క పంప చెట్టు PSI నుంచి ఈడిగ మధ్యరేటుకి ఇచ్చినారు. ఈ వ్యవసాయం వల్ల వాళ్ళు చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర గ్రామ ఏక సంఘం నుంచి 7,200 మేము 20% కట్టినాము. మిగతా 80% వెంకటేశ్వర గ్రామ ఏక సంఘం నుంచి తీసుకున్నాము. Animal husbandry activities such as fodder plots and fertility camps were included in the animal sector. In the watershed community, especially the small and marginal farmers and the poor and vulnerable sections benefited mostly by deriving the benefits from PSI activities, and the change in their economic conditions were noticed during the impact assessments. The livelihood activities in on-farm and off-farm livelihood interventions were carried out with 9% of the project funds. Village organizations is in charge of livelihood activities such as dairy, small ruminants, petty business and so on. Increased household income was also greatly helped by livelihood activities for the poor and women. 2 లక్షల లోన్ వచ్చింటే బంటి కిరాయిలు వచ్చినాయి 10 మందికి. దాంట్లో 4 పొట్టేళ్ళు కొనుక్కున్నాం. సంవత్సరం మేపినాం. 40 ఏళ్ళ లాభం వచ్చింది. దాంట్లో కంతులు కట్టినాం సార్. 3 కంతులు కడితే అయిపోతుంది. After the project activities are completed, the assets created along with the relevant records are handed over to the Gram Panchayat for the purpose of holding Vijayotsav Sabhas and preparing the community for the upkeep and sustainable management of the assets created, as well as increasing farm and non-farm livelihood in the consolidation phase using 3% project funds. ట్రెంచెస్ 5 హెక్టార్స్ ట్రెంచులు తీసి చెట్లు నాటడం జరిగింది. ఈ ట్రెంచులు నాటడం వల్ల వర్షపు నీరు అనేది పోకుండా అక్కడే ఇంకిపోయి భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి. ఈ భూగర్భ జలాలు పెరగడం వల్ల రైతులు బోర్లు వేసుకొని బోర్లలో నీళ్లు పడడం వల్ల హార్టికల్చర్ నాటుకున్నారు. ఇక్కడ హార్టికల్చర్ నాటుకోవడం వల్ల ప్రతి రైతు కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మల్టీ క్రాప్స్ ఒక రెండు పంటలు వేసుకుంటున్నారు. ఇంతకుముందు ఒకే పంట వర్షాధారంతోనే పండించుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు రెండు పంటలతో
మల్టిపుల్ ఆదాయం తీసుకుంటున్నారు రైతులు. Following the completion of the projects in Kurnool, a reputed MEL&D agency, remote sensing instruments, conducted and documented impact-oriented and user-focused monitoring and evaluation of Batch 4 8 projects of Kurnool district. The implementation of the IWMP in Kurnool Batch 4 projects has been successful in increasing land productivity, bringing additional land under agriculture, increasing horticulture, generate employment and improving the social well-being of beneficiaries living in the project area. The impact of the watershed programs in Batch 4 projects in Kurnool district has been clearly established in terms of watershed management and development works, resulting in conserving natural resources and increased production, which ultimately leads to economic stability of the rural community. These findings indicate that the Department of Rural Development, Government of Andhra Pradesh, was successful in implementing the watershed program with community involvement in Kurnool Batch 4 projects. Through comprehensive rural development, the village community has always been working towards achieving watershed aspirations.